मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के टर्बोचार्ज के बारे में। टर्बोचार्ज योर एसक्यूएल क्वेरीज। आप अपनी एसक्यूएल क्वेरीज को टर्बोचार्ज कैसे करेंगे, मास्टरिंग करेंगे इंडेक्सेस के बारे में। ओके, so welcome to the presentation on mastering SQL indexing. In this session we will delve into the world of database optimization, focusing on how indexes can dramatically improve your SQL query performance. This guide is designed for developers, data analysts and database administrators alike. We will explore indexing principles, different index types such as clustered, non-clustered, composite indexes. We will learn practical implementation also to make your queries lightning fast. Get ready to unlock the full potential of your databases. So first one is the need for speed. हमें speed की ज़रूरत क्यों है? Full table scans are a primary cause of slow query performances. When a database has to read every single row in a table to find the data you need, it is quite inefficient. For example, consider this query. For example, एक query हम लेके चल रहे हैं, this ये वाली. इसमें क्या लिखा है देखो, select from customers where city is equal to New York. तो अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो होंगे या डिस्क एक्सेस होगी कैन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन क्वेरीज. द एवरेज डिस्क सीक टाइम रेंजेस फ्रॉम 5 to 10 minutes in hard disk drive and around 0.5 minutes in SSD. So the goal is to minimize the number of input output operations needed to satisfy a query on a large table. Slow queries can lead to poor experience, application downtime and increased infrastructure cost. And in general queries taking longer than 5 seconds. जनरली जो क्वेरीज होती है वो 5 सेकेंड से ज़्यादा तक का टाइम लेती हैं और ज़्यादा नहीं. तो इस तरह से हमें भी अपने जो स्पीड करना है अपनी एसक्यूएल क्वेरीज को. एसक्यूएल इंडेक्सेस क्या होते हैं? एसक्यूएल इंडेक्स आर अ डेटा स्ट्रक्चर्स दैट एनहांस द स्पीड ऑफ डेटा रिट्राइवल ऑपरेशंस ऑन अ डेटाबेस टेबल. They function much like an index in a book, enabling quick lookups for specific information without scanning the entire table. Index store a subset. ये क्या करते हैं? कॉलम्स के सबसेट को स्टोर कर लेते हैं along with pointers to the corresponding rows in the table. By storing a stored list of values, the database can quickly locate specific rows based on the indexes column. It's important to note that indexes consume additional disk space as a general rule, and the total index size should be less than 50% of the table size to ensure optimal performance without excessive overhead. How indexes improve query performance? किस तरह से indexes query की performance को improve करते हैं? The mechanics पूरा पढ़ेंगे. So indexes facilitate index seeks, allowing the database to jump directly to relevant row instead of performing a full table scan. Think of it like using a phone book. You don't read every name of a find specific person. You use the index to go straight to the listing, है ना? So similarly same उसी वाला index को ये भी include करते हैं. Reduce करता है input output means fewer disk reads, which is in turn results in faster query execution by minimizing the number of disk operations. Indexes significantly improve the speed and efficiency of the data retrieval. The query optimizer in the database engine decides when to use an index based on a cost-based analysis. It estimates the cost of different execution plans and selects the most efficient one, often leveraging indexes to reduce overall cost. So ये इसका हो गया. ठीक है कि किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. क्लस्टर्ड, अब हम देखेंगे कि क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होते हैं, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स क्या होते हैं. इन तीन इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. तो क्लस्टर्ड इंडेक्सेस का फिजिकल ऑर्डर क्या है? अ क्लस्टर्ड इंडेक्स डिटरमाइंस द फिजिकल ऑर्डर ऑफ डेटा इन अ टेबल, मीनिंग द डेटा रोज आर फिजिकली स्टोर्ड इन द order defined by the clustered indexes. A table can have only one clustered index due to this physical ordering constraints. The actual data rows are stored in the leaf nodes of the clustered indexes, making it the primary access method for the retrieving data. This close proximity of index and data results in faster retrieval times. Typically, the primary key of a table is used as the cluster indexes, ensuring that the data is physically ordered by a unique and frequently accessed identifier. This arrangement optimizes many common query patterns. Imagine a dictionary where words are physically arranged in alphabetical order. In this way, a clustered index organizes data into the table. And what is non-clustered index? So non-clustered indexes point us to data. ये data को point करता है. A non-clustered index contains a sorted list of key values, each with a pointer to the row containing the corresponding value. Unlike clustered indexes, non-clustered indexes do not determine the physical order of the data. A table can have multiple non-clustered indexes, allowing you to the index different columns or combinations of columns to optimize various query patterns.
This flexibility is a key advantage of non-clustered indexes. Non-clustered indexes are stored separately from the table's data row, requiring an extra lookup to retrieve the actual data row. This extra step can be mitigated by using covering indexes, which include all columns required by all query. Composite index. Composite index is created on two or more columns in a table, allowing the database to efficiently handle queries that filter or sort on multiple columns. This is particularly useful for complex queries with multiple conditions. The order of column in the composite index is crucial, but the most selective column, for example, the column with the most distinct value, should come first to maximize the index effectiveness. For instance, an index on last name, first name is more efficient if you frequently search by last name first. This ensures that the index can quickly narrow down the search results based on the most selective criteria. Real world examples and case studies. An e-commerce website can index product categories. जैसे एक e-commerce की website है, वो क्या करती है, वो products की categories को index कर देती है and prices to speed up search result, और अपने search results को स्पीड अप कर देती है. दिस अलाउज कस्टमर टू क्विकली, ताकि कस्टमर जो है वो इजीली अपनी जो चीज़ चाहिए वो फाइंड आउट कर सके. अ फाइनेंशियल एप्लीकेशन कैन इंडेक्स ट्रांजैक्शन डेट्स एंड अकाउंट नंबर, ताकि जो कस्टमर्स है वो इजीली फाइनेंशियल डेटा को ढूंढ सके, एक्सेस कर सके. हेल्थ केयर सिस्टम भी क्या करता है, पेशेंट की आईडीज़ को इंडेक्स कर देते हैं, अपॉइंटमेंट्स को, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो इजीली अपने एक्सेस कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को जब भी उन्हें ज़रूरत हो. सो दीज इंडेक्सेस कैन ड्रामेटिकली improve query execution times. You can often see a reduction in processing time by up to 90%. So now what is the conclusion? Indexes are essential for optimizing SQL query performance. They provide a structured and efficient way to locate data within large tables, significantly reducing the time required to retrieve information. By understanding indexing principles, you can build more efficient and responsive database systems. Clustered, non-clustered, composite indexes serve different purposes. Selecting the appropriate index type for each, just like your scenario, is maximizing performance gains. Remember to analyze your queries and identify bottlenecks and implement appropriate indexing strategies to achieve optimal results. For further learning, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. For now, आज के लिए इतना ही. Thank you so much.